A very good morning to all our listeners and viewers at Hello Kolkata, the Kolkata Calling podcast series. Um, we have a very special episode, and we try to be as regular as possible with our podcast series. But due to certain unforeseen circumstances or commitments, prior commitments, we have been a little irregular. So we apologize for that. But the intent is from here on to be as regular in this as possible because we have so many amazing people to talk to as part of this series, and we've been really, really lucky and privileged to have some wonderful guests come and share their journey. Today, we have a similar persona, a very young entrepreneur who's doing some fantastic work, and we'll get more into his life, his journey, and his endeavor. Before I introduce our guest today, it's important to do a quick recap. This is obviously the big Durga Puja week. Last week we had Mohalaya, which sort of starts the whole Devi Pokho. And this pujo, obviously, like every other pujo, is going to see a tremendous amount of people coming into the city, people stepping out with their friends, family, near and dear ones, for a period of, I would say, festivities, celebration. Though this year, and my guest today was also mentioning this, and I thought maybe we should address it. This year, the celebrations have had a dampener effect because of the unfortunate incident at RG Kar Medical College. There have been protests that have been ongoing from the medical community, the junior doctors community. There have been talks with the government. There have been protests on the streets by common people, residents of Kolkata. Uh, from our side, we always stood in solidarity with the victim and her family, and we want speedy justice to take place. And we believe in the rule of law. We believe in our democracy, our judiciary, and we sincerely hope that justice is served swiftly and fairly. With that, we want to move into the next phase of the Kolkata life. Durga Puja is happening. So from our side, from the entire family of Kolkata Calling to the entire community of Kolkata Calling, we wish you a very happy Durga Puja. May you have a good time with all your friends and family. May your health, prosperity, all of that be blessed by the goddess, and that is all we ask. So, with that, a quick recap of the past week, and we had some amazing news. Moinak, who's now essentially the one-man army of Kolkata Calling. I only make these weekend appearances, but Moinak has been relentlessly showcasing the positive side of Kolkata. There are lots of negatives to talk about always, as has been the case for the last 2.5 years that we have been live. But talking about the positives, Hyundai Construction Equipment has launched a new state-of-the-art rebuild center in Bengal in Kajora. So many congratulations to the Hyundai team. This will be operated by Notech Equipcare in partnership with Hyundai, and we laud this mission and hope it provides employment for many people, and also makes Bengal a technical destination for automotive parts and components. Secondly, a young startup from Kolkata called Step Out, which is a football analytics firm, recently received funding from Rainmatter by Zerodha, which we are all familiar with, uh, and they are empowering teams, coaches, players with cutting-edge performance analysis tools. We all know in sports, performance analytics is extremely important. Data is extremely important, and they are doing that. So many congratulations to the two co-founders, Jeet Kormukar and Shayok Ghosh. Many congratulations. Um, Moving on to some other news, obviously, Durga Puja as UNESCO's intangible cultural heritage of humanity.
Moinak shared a great post talking about all that happens during Durga Puja and some metrics around the footfalls, the number of pujas, the sheer budget, the electricity demand. It's crazy. So do check out that post as well that we shared earlier. Then we have news around launch of the state-of-the-art drone academy in Kolkata with Government of West Bengal State Information Technology and Electronics IT&E department. This drone academy will be set up to help people in agriculture, logistics, and beyond. So farmers, agri graduates, women self-help groups, rural entrepreneurs. This drone technology promises to help all of them as well. There were new announcements on the Indian Railways front, new coaches, new routes, all of that have been inaugurated by the Railway Minister Ashwini Vaishnav, who was recently in Kolkata to make some of these inaugurations happen. So that post is also there. There are positives, and that is why we always say that we don't really run out of positive news to post every day, though we post maybe one or two positive news a day, and there are so many that go unnoticed or unshared. But we thank all our community members for bringing those to our attention as well. Another round of congratulations for Aquilaw. They expanded their Kolkata office facility. Aquilaw, as you know, is a leading law firm based out of Kolkata, founded by Sanjay Basu and Sucharita Basu. So many congratulations to the entire Aquilaw team. Their new office, expanded office space looks fantastic. So all the best. We also covered a story about Mala Paul, who is the first woman sculptor at Kumartoli, making Durga Puja idols. So Mala is an inspiration for many, many young women who are pushing their careers and pushing the boundaries in what has historically been a male-dominated field. So kudos to her, and may she continue to bring more women into this craft, into this art form. So I think with that we cover, I think, most of the positive news from last week. We also have shared today morning another report from Knight Frank India, which talks about the real estate market growth in Kolkata, both in residential and office leasing spaces, which is seeing a pretty high year-on-year growth rate, and with Q3 of 2024 again showing very, very positive movements as well. So all of that said, now let me get into our special episode with our guest today. As I said, we have a very, very young founder today. We have Rohan Tripathi, who is the founding director of Inovocare Healthsoft Solutions, IHS for short. And they are makers of MedpeR, which we'll get into. What is MedpeR? How does it help people? We'll talk about that. Inovocare Healthsoft Solutions is building digital health-enabled smart solutions for various healthcare problems, but specifically catering to the elderly and the diabetic, the extremely vulnerable people demographic. Their products are designed keeping Indian middle-class economic capabilities and infrastructure in mind, and Rohan will talk more about that. They have launched an innovative product called MedpeR, which is a complete medical adherence system with an intent to reduce problems of overdosage, underdosage, especially among the elderly who are known to mistaking their medicines on time. So, a fantastic technology intervention in this field. We'll learn more from Rohan on this. Rohan and his company Inovocare have been incubatees at many prestigious places. Their Nibra CS, which is, and I'm not a technical person, Rohan will explain this better, but non-invasive baroreflex assessment combined system, the Nibra CS, was incubated at IKP Knowledge Park in Hyderabad and have received multiple prestigious grants, and Rohan will talk about that as well. They have been incubated at Webel BCCNI Tech Incubation Center, as well as at NSRCEL at IIM Bangalore. Rohan himself is an alumnus of Meghnad Shah Institute of Technology, MSIT, and APJ School, Kolkata. So with that little bit of introduction, let me now bring Rohan onto the main stage.
Rohan, good morning and welcome to Hello Kolkata. Thank you so much for joining us. Good morning, Dada. Thank you so much for one for having us here, and two, I would really, from the bottom of my heart, thank you for this amazing initiative. See, as a person who takes it, who feels it personally, every time someone says, "ওই কলকাতায় তো কিছু হবে না, কলকাতা থেকে কিছু করা যাবে না." So, from that point of view, your initiative, this podcast, this initiative to spread that হ্যাঁ কলকাতায় হয় জিনিসপত্র, so it's just very feels very close to my heart, so thank you so much for that, and also And for having us here today. thank you so much, Rohan, for the kind words. Just to add to what you said, right? এই মাইন্ডসেটটা নিয়ে আমিও বহুদিন ছিলাম অ্যান্ড once I came back, I did not know মানে ফার্স্ট হ্যান্ড কি কলকাতায় কি চেঞ্জেস হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। অবভিয়াসলি ফর আস, the way to consume any news information is either through social media or through news media. সেখানে খুব একটা পজিটিভ জিনিস নিয়ে আলোচনা হতো না। It was always negative and people bashing each other, bashing different parties, allegations, counter allegations. It was a very negative space to be in, and yeah, kudos to people who can survive on Twitter. I didn't last even a day. But when we started Kolkata Calling, the only intent was to share positive news and hopefully change that narrative, that perception. In that, we have to an extent succeeded, but also we've hit multiple stumbling blocks where one positive news is marred or overshadowed by five other negative news, right? And that is how life goes. Uh, but the kind of reception that we've got and the words that you said, we've received so many messages from people online, offline, that what you're doing, you should continue to do that. So that keeps us going. And we hope someday that our little bit of contribution through Kolkata Calling and Hello Kolkata will be able to convince a few more people to either, as I said, to stay back in the city, build their careers here, build their lives here, close to the near and dear ones, or people who have left the city to pursue better career opportunities, find that courage to come back and put their faith back in the city so that it doesn't feel like a sacrifice or a compromise when they come back. Because if you guilt trip somebody into coming back, they'll never be happy in the city. So that realization, that faith, that confidence should come from within. We are just trying to provide some information that this is possible, and there are so many amazing people who are doing that in the city. So, and you being one of them, extremely happy to have you here. You have been an out and out Kolkata boy, never chose to leave the city, while many of your friends would have. So Rohan, সেটা থেকেই যদি if you move into our conversationের যে first areaটা that we usually talk about is a little bit about your journey. Growing up days, early days in Kolkata, what was it like? What were you doing? What were your interests? And how sort of you found this calling to build something in healthcare, to again a bold step, maybe আজকালকার জেনারেশনে being an entrepreneur, solopreneur is not a big deal. Amader, at least we are one small generation away, like older. Amader entrepreneurship e jawata was a big deal, right? When a friend started becoming an entrepreneur, it was a big deal. But right now, the next one, the next generation, they just pick it up like uh, that. Not being an entrepreneur is probably not mainstream anymore. So there want was to a quote. understand a little bit about your journey. Ha, bolo. No, no, sure. To begin with, the entrepreneurship নিয়ে যেটা বলছিলে, there was a quote like, you have to be crazy to be an entrepreneur, and absolutely something like, there was another a little unparliamentary word, to be Huh. anything else. So Hmm. not Sure. going into that. So that thing was, uh, my actually, I come from my, if you say, my background, by education, I'm, as we mentioned, I'm an electrical engineer, but my family background, I have a very diverse family background. On one side, like three generations of teachers on various levels,
Uh, so that is on one side, and another side, আমার maternal side আর কি, my grandfather, he started his own textile company here in Kolkata as well. So it was called it's called Prince Textiles. It is still there. So my childhood it was very I had a very different kind of childhood. আমি স্কুলে কোনোদিন যেতাম না. I did not at all like going to school. So হুম, my parents back then had a clinical research organization. So আচ্ছা, my childhood was divided between দাদুর কারখানার ওখানে যাওয়া, এই হুম, আমাদের ক্লিনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশনের ওখানে, এন্ড আই ইউজ টু বি লাভ বিং পার্ট অফ দোজ টিমস, লাইক কথা বলছে, মাঝে মাঝে হিটেড, মাঝে মাঝে নর্মাল ডিসকাশন, এইটা কি করে হবে, এই হুম, ফাইলটা নিয়ে যাও, এই প্রজেক্টটা করো। আই হুম, লাভ বিং পার্ট অফ দোজ। তারপর ফার্দার for quite a few years in my development stage, I was part of group theater, multiple group theater activities, and there also হুম, I always found, yeah, I loved being on stage, I loved performing and everything. But what I also loved was part of being the backstage team. ওই হুম, কিভাবে কাজটা হচ্ছে, কিভাবে এগোচ্ছে। So all that came in mind, and then obviously engineering was the calling, and হুম, I had to do engineering in some kind of weird sense in my mind. So it had to be done. But in and all through and during engineering also, the general flow was, আচ্ছা স্কুল হয়ে গেল, তাহলে কি এবার হুম, কোটা বা ওরকম কোথাও গিয়ে পড়াশোনাটা করে বাইরে যাবি? নাকি হুম, আচ্ছা স্কুল শেষ হয়ে গেল, তাহলে কি বাইরের কলেজে ভর্তি হবি? আচ্ছা হুম, কলেজটাও এখান থেকে করছিস, তারপর চাকরি করতে বাইরে যাবি। দিস হুম, বাইরে যাওয়া, ইটস কাইন্ড অফ আ মাচ নিডেড এসকেপ ভেলোসিটি, যেটা উইল হেল্প ইউ হুম, গেট সামওয়্যার ইন লাইফ। আর হুম, মানে হ্যাঁ, ইট ইজ, আমার মনে হয় মানে ইভেন মানে অ্যাজ উই স্ট্যান্ড টুডে, ইটস কাইন্ড অফ আ প্রিভিলেজ টু নট বি টু বি এবল টু উইথস্ট্যান্ড দ্যাট বাইরে যাওয়া আরকি। হুম, It's kind of a privilege, I believe, but still, হুম, হুম, I'm very fortunate that I found a journey, I found a reason to stay here, and something important, something that is both the three things very important to me, হুম, that will that is making an impact, and also that I can sustain on, because I have seen a lot of people who have something that is very important to them, that is making হুম, an impact, but since after all, there are bills to be paid, right? So yeah, that is there. But coming back to my journey, so I did my college from Meghnad Shah Institute of Technology here in Kolkata. হুম, So in during the college times also, I used to be part of, we had the tech club and everything. And during my third year, my father is a doctor, so I loved discussing, being with his students, talking with his students. And at that time, he was at the School of Tropical Medicine, হুম, where I met my first mentor, Dr. Shambho Shamrat Samastar. He's still a, like, we call him mentor from day zero. হুম, So his influence is huge. So there, and also we were part of the Siemens Health in Years. There I found, I was never a very good student, because I think there were conflicts inside me against it. So, হুম, but I loved maths and physics. So when I first went to this Siemens training, I was an intern there. হুম, The application of, the physics that I love into those yeah, medical devices, MRI হুম, device dhoro, CT scanner হুম, machine dhoro, হুম, that was a like amazing, like I was a kid in a like toy shop. I loved it so হুম, much. But then what I also found a little disheartening and worrying there was yeah, most of the things that they are using, the amazing machinery devices, that amazing yeah, technology, it was all either made in Germany or somewhere else. yeah, And we are just taking it in, packing, cleaning, and like doing maintenance. So I was হুম, like, এত ভালো, such bright minds there, এত বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররা, হুম, and they are amazing people. I met another of my amazing mentor teacher there. So why are not they creating something themselves? That was হুম, one of the first times that that bug was starting to hit me, I guess.
Hmm. So moving on, we were part of multiple this. In fact, when I started doing what I do now, in a way, I did not even know the word entrepreneurship. I was like, "Bhai, chao banai dekha jabe tarpor." So Hmm. there were multiple projects, and always the our aim was towards care medical technologies. That was always our like focus area somehow, because I can kind of connected with it in a way, I can say, due to my family background and anything. Yeah. And I Yeah. thought there was a huge scope there, because see, today if I say I want to do something in say some field that is already taken up by giants, it's Hmm. very difficult for me as a new like nobody person to do it, something with that. Into I think till now medical technology is a field where we can, there is a room for innovation, there is a room where we can make an Hmm. impact. So সেখান থেকে during the And were you last, in this alone, or you had like some close group no, of I friends? from the beginning also I was part of a team. We had a team in college. Hmm. We call ourselves, we were 3 4 people. uh, just 1 second. Ha, ha, no worries. Very sorry. Very sorry, I something happened, I had to sorry, No, no, as I no, was no worries. saying, Ha. in college also we had a small team, 3 or 4 very close friends of mine. So we even had a semi kind of formation of a team, and we were part of multiple competitions and all. Actually, সেখান থেকেই, say, because as a final year, pre-final year student, you Hmm. want to do something different. You want to like add to your this thing. But সেই যখন ওই ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ গুলো হয়, and when the companies come calling, Yeah. ওই ওইগুলো অ্যাকচুয়ালি আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং, বা ব্যাপারগুলো ওই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি হিসেবে সিভিতে অ্যাড করে দেওয়া, ওটা Hmm. একটা হয়ে যায় আর কি। সো ওইটাই হয়েছিল। সো হোয়াট উই তখন থেকে ইন মাই ফাইনাল ইয়ার উই হ্যাড জাস্ট স্টার্টেড বিল্ডিং মেডপার অ্যাকচুয়ালি। Hmm. Uh, we back then we called it dottage care. Okay. So it was a always a system aimed to the improving the conditions, healthcare conditions for the elderly. Hmm. So what happened? There was a all India competition. It was called IICDC. It was Hmm. anchored by Government of India and the IIM Bangalore and Texas Instruments. Hmm. So again, I like, I am the definition of learning on the job. তো when we started in it, আমি টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট শুনে ভেবেছিলাম বোধহয় it would be an opportunity to go to Texas. So Hmm. but it was not so. But ওই competition also, it helped us a lot in the final years and building the solution. And Hmm. then at the absolute end of the final year, we had won the competition. We were one of the top 10 winners of that, and Hmm. that gave us a amount of seed money that will help Hmm. you start the company. Because see, And ইচ্ছে তো থাকে, yeah. by this time, Rohan, your prototype was ready. This Nibra CS was ready, or this was Nibra No, at this time? Nibra CS Late. came later. Acha. At this time, we had a very like, just to be honest, it was a very proof of concept level idea. It was Okay. like with double side tape আর গাম ঠাম দিয়ে জোড়া একটা, জাস্ট এইরকম হতে পারে এই কাইন্ড অফ। So Hmm. after that, what happened? Like, even I had a like got a job in a MNC and everything, but I never felt like joining it. And after we won the competition, this was absolutely less just college শেষ হয়ে যাওয়ার 1 মাস পর আর কি। So Hmm. we got the competition, and we had a discussion, my team back then. So my friends, they wanted to like continue with their IT careers, and I chose to be a part of, like, I wanted to start Inovocare, our own company. So Hmm. I moved into this, and that was a very strange time, to be honest. Na prototype ache, na team ache, na company ache, na
Just Hmm. but then again, slowly things change. Now we have a solid team of like who are very dedicated and focused together, and it's not on like my idea anymore. It's our work, our MedpeR. So that was a amazing part, I guess. Yeah. And I think মানে এটাতে কিছু আই থিঙ্ক সেরেন্ডিপিটিও থাকে, কিছু অবভিয়াসলি একটা কারোর মানে প্যাশন ইন্টারেস্ট থাকে। আর তুমি অ্যাজ ইউ সেড ইউ মানে আই লাইক টু জয়েন দ্য ডটস টু সি কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছলো জিনিসটা। Obviously your grandfather having his own factory, then your parents being in healthcare, parents being a doctor. um, I think all of that some way must have influenced, I'm assuming, would be wrong, Uh, your intent into making your career or company in digital healthcare. uh, এবার once you sort of get the understanding কে এরকম একটা লাইনে লাইন বলতে এরকম একটা যে অপরচুনিটির একটা পাথ আছে where there are people willing to give you seed money to test your proof of concept, to build a prototype, to see if it's ready for market. এই যখন এই জিনিসটা হলো and you decided to sort of move uh, you know independently when your friends decided to go with their careers as is the norm. uh, what were your primary challenges? Like you said, you started alone. How was the journey into making this a full-fledged organization, building these prototypes, getting into this whole ecosystem where the government of India is focusing heavily on funding, providing grants to these new innovations, technologies that are coming in. So এইটার মধ্যে যখন তুমি ঢুকে গেলে, take us through that experience, that journey. uh, it was it was quite amazing to be very honest. শুরুর দিকে তো মানে it was very confusing. মানে just my team now তারা তখন we had just started communicating about কি করতে হবে, and then হুম to top of everything ওই peak confusion এর উপর there was COVID. So হুম and we were into আমরা তো হার্ডওয়্যার ডেভেলপমেন্ট মানে our two products দুটোই মেডিকেল টেকনোলজি হার্ডওয়্যার সলিউশন। আর কোভিড এসে মোটামুটি all kinds of supply chains in the world they had like killed it off. yeah So yeah but ওইটাও it was very difficult, and then obviously মানে to continue from some source of the other you need some very মানে sustain করার মতো you need some money. So and another thing was see making a prototype in a suppose in a lab of a established academic institute, that would be one thing. But হুম আমাদের যেটা করা হয়েছে it was uh, lot of it like almost all of it was developed in my own lab, that was labটাও develop করা হয়েছে in my our own space আর কি. So হুম the because see at that point of time there was a call for us to take, we could outsource it to a freelance developer, a vendor kind of guy who would takes money and develop it. But then we thought that would never like allow the care to sink in the product. এই যে এতগুলো ইটারেশন করে এত ফিডব্যাক নিয়ে আমরা হুম মানে আই থিঙ্ক আমাদের নাম্বার অফ প্রোটোটাইপস ইজ ওয়ে অ্যাবভ ইন 3 ফিগার্স আর কি, মানে 2 ফিগার্স হুম এও নেই আর কি, এতবার ইটারেশন হয়েছে depending upon the feedback from say I think around 500 plus people around us. wow So and all through I am also another thing is I am very fortunate to have the support of our medical mentors, the doctors. হুম Ota is something that literally money can't buy. We are very fortunate for that. But then again, the entire journey, multiple things. Suppose 3D printing. You know, back then আমাদের prototype বানাতে হবে প্লাস্টিক লাগবে, so we needed 3D printing. We found out কলকাতায় এই রিজিয়নে মানে per গ্রাম যা কস্ট পড়বে, it's cheaper to হুম buy your own 3D printer. তো হুম there are other things like that also, যেরকম এই যে পিল বক্স, এটার ইটারেশনস, এটা পিপল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইট বা এটা টেকিং ইট আউট টু দ্য পিপল, এই যে মানে হুম আমি যে একটা ফিডব্যাকও নেব,
আমাদের এখানে and one thing that we started with এই যে understanding what a startup is, I Hmm. we have to be a little grateful to a show like Shark Tank. ওটা কিন্তু Sure. kind of brought the word like startup into the dining table conversation, because Hmm. when we started, কি করছিস তোরা, এ করছিস কেন Hmm. করছিস, Hmm. এরকম it was, there was a kind of that thing. But Yeah. once শার্ক ট্যাঙ্ক টাইপের শো এবং শার্ক ট্যাঙ্ক আসার পর দের আর সার্টেন আরো মানে এরকম আরো কিছু থিংস হ্যাপেন্ড দ্যাট Yeah. মানে আই এম নট টেলিং ইটস লাইক মানে কি হবি অন্টারপ্রেনার হয় এরকম বলে কেউ, এরকম ইটস নট লাইক দ্যাট কনভারসেশন, বাট অ্যাটলিস্ট Hmm. পিপল আন্ডারস্ট্যান্ড লাইক কেউ যে কাউকে Yeah. যদি বলা হয় এটা করছে, স্টার্ট আপ করছে, ও আচ্ছা, সো অ্যাটলিস্ট দ্যাট হ্যাজ Very বিন ডান। nice. সো বাট ওয়েন উই স্টার্টেড অ্যারাউন্ড 2018, এটাও ছিল না, ইট ওয়াজ একটা যে প্রোটোটাইপ লোককে টেস্টিং এর জন্য দেব, it was very Hmm. difficult to, because see, whenever someone hears the word company, they feel some Hmm. like crores of money, suited booted guys, like Yeah. lots of funds and everything. But we have ourselves brought in government grant or anything, bootstrapping everything করে, Hmm. মানে জান প্রাণ এক করে কয়েকটা প্রোটোটাইপ বানালাম, সেটা টেকিং ইট আউট, অ্যান্ড অলমোস্ট দ্যাটস অল উই হ্যাভ এই কন্ডিশনটা। এটা ইটস ভেরি Hmm. ডিফিকাল্ট টু লাইক ইন্ট্রোডিউস টু পিপল, লাইক প্রোডাক্ট বানিয়েছো মানে তো ইটস আ হিউজ থিং, রাইট? Yeah. So Yeah. it was it was an amazing learning curve, I have to say, like dealing with people, like introducing things. হ্যাঁ, আর এই যে মানে and once you started getting these grants, obviously it is a validation of your Absolutely. solution, of your technology. So at what point of time did you decide, and before that also, let's talk a little about মানে তুমি যে প্রোডাক্ট তৈরি করছো, the target demographic for that. How did you sort of, we spoke earlier that you are focusing on the elderly and the diabetic. So a segmentar Absolutely. upore you wanted to focus on, you wanted to bring in solutions that help this particular segment of patients. সেটা যদি একটু বলো যে এই টার্গেটটা তুমি কোত্থেকে পেলে, এবং দেন once you saw early successes by getting grants, how did that shape into what the company is today with the different solutions that you offer, the Nibra CS and MedpeR? MedpeR we obviously would like to go deep into, but যদি তুমি এটা একটু বলো demographic এবং solution. Absolutely. So, as I said, মানে when I was absolutely, we were absolutely starting we School of Tropical Medicine, the Hmm. Clinical and Experimental Pharmacology department. ওখানে spending the lot of time with the doctors, এবং কি বলতো, that was the time when I had understood about, like heard about med or the need for medication adherence, like ওষুধের কথা, সময় ঠিক সময় ওষুধ খাওয়া যে দরকার, এবং এই যে মেডিকেশন এরার গুলো হয় ওষুধটা মিস হয়ে Hmm. গেলে সেটা যে কি Hmm. পরিমাণ ক্ষতি করে, বিকজ সি কি হয়, একজন ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিলেন, তো Hmm. দ্যাটস ডান, রাইট? ইটস অ্যাজাম্পশন যে তুমি আপনি সময় সময় ওষুধটা খাচ্ছেন, but Hmm. the sheer impact of missing the medication, and it's Yeah. not like impact in USA or impact in France, আমার বাড়ির লোকের ওপর ইম্প্যাক্ট। তো রোহন, তোমার মাইকটা বোধহয় একটু লুজ হয়ে গেছে, প্লাগটা যেখানে হয়েছে না, where it is plugged, হ্যাঁ এবার ঠিক ওকে, আছে। ইজ ইট বেটার নাও? হ্যাঁ, go on. ওকে, হ্যাঁ, সো ওটাই আর কি, যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ইম্প্যাক্ট, এবং ওয়ান্স উই লুকড ইনটু ইট, আর another thing is, like we observed from talking with a lot of people, are looking around. When I started, I was thinking this elderly population bloom, যে এত বেশি number of elderly, I was thinking this was a Kolkata problem. But then I Hmm. found out it was a whole new thing for India, because আমাদের সে 2040-তে ইন্ডিয়ান পপুলেশনের যে পার্সেন্টেজ এল্ডারলি হবে, সেটা Hmm. ওয়াজ আ নেভার বিফোর অ্যাচিভড ফিগার। Now, I say achieved because it was only possible due to a lot of medical advancement and innovation. But Sure. that then again, that is, while that is amazing, while that is there, but this is a whole like new age Indian elderly.
These people are people who have used Facebook, who has used WhatsApp, who have a smartphone in their vicinity. মেবি Hmm. 24 ঘন্টা আমার আপনার মতো ওয়াইফাই অন করে রাখেন না, but they have the mobile data. So it's a Yeah. new problem. And another thing also that we came into and we understood, like, see, even for our generation and even I guess almost one generation before us, retirement has become obsolete, right? Hmm. So with retirement being obsolete and people leading longer and fuller lives, there is a need, one, disposable income. কারণ আমি আপনি দাদু দিদা বলতে যে ইমেজটা দেখতাম, এখন the Hmm. image of this dadu dida has changed. So Hmm. like who will cater to the new age dadu didas of India? So we thought Very interesting. that they deserve better solutions, and so Hmm. that was one of the motivation behind Inovocare. No, brilliant. And I think looking at this, and we'll talk more about this segment also, the segment ISJ. So tell us a little bit about MedpeR and what it does, how it does its thing, what has been the reception, where are you in the whole manufacturing process? We need to follow. Absolutely. So MedpeR started from আমাদের aim ছিল, we wanted to help make something to help the elderly, assistive technology টাইপের, assist করবে, care Hmm. করবে সেই জন্য। বাট যেটা হয়, the reason I was saying previously also, এই যে the long iteration Life. based research and development Oh, টাইমটা, long iterations. Huh. Okay. লং Hmm. ইটারেশন টাইমটা, ওটা হেল্পড আস আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ফোকাস অন আ স্পেসিফিক প্রবলেম। কারণ দেখো, when we Hmm. started, the typically when people start, হ্যাঁ এটাও করব, ওটাও করব, সেটাও করবো, ভাই সবকিছু করব, বাট resources are not infinite, time is not infinite, you have to focus on one thing. So that helped us understand this epic problem of this forgetting medicines. And Hmm. forgetting medicines তো ভুলে যাওয়া শুধু না, there is a huge anxiety involving this. কারণ my own mother, she used to have this, দুপুরে ভাত খেয়ে ওঠে, প্রেশারের ওষুধটা খেলাম কিনা মনে পড়ছে না, Hmm. মানে দুটো And খেয়ে sometimes নেওয়াটাও there is a risk ডেঞ্জারাস। of overdosing. মানে underdosing এর থেকে অ্যাবসলিউটলি, overdosing is a bigger risk. মানে সামওয়ান লাইক একটা হার্টের ওষুধ দুটো খেয়ে নিলে ইটস ভেরি ডেঞ্জারাস। Yeah. সো ওইটা রিয়েলাইজ করে দেন when we একটা তো প্রবলেম আইডেন্টিফাইড, দেন প্রবলেমটা কিভাবে সলভ হচ্ছে। সো আমরা যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড, টেক সলিউশনস কাম ফার্স্ট টু আস, তো উই লুকড অ্যাবাউট অ্যান্ড স ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে, even in India, there are people like Philips who are building, who have amazing products. কিন্তু সেগুলো এত এক্সপেন্সিভ, আর সেগুলোর Hmm. এত মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল রিকোয়ারমেন্ট, মানে you Hmm. can't expect a elderly middle class couple to keep Hmm. 24-hour Wi-Fi running only for their medicines. বাড়িতে Hmm. ওয়াইফাই থাকলেও যখন ওই ছেলের সাথে আমেরিকায় ভিডিও কলটা হচ্ছে না তখন অফ করে রাখেন, বিকজ দ্যাটস আ Hmm. কনজারভেশন মাইন্ডসেট। And you have Yeah. to respect that. আমি একটা প্রোডাক্ট বানিয়েছি Yep. বলে আপনি মাইন্ডসেট চেঞ্জ করবেন, এটা হয় না। তো Hmm. what I we have to build our solution is according to the mindset of the people who will use it. So Hmm. এইগুলো দেখে মাথায় রাখতে রাখতে we arrived at MedpeR. So the aim was, এল্ডারলিদের কোনো নতুন সফটওয়্যার শিখতে বলা যাবে না, কোনো নতুন ওয়াইফাই 24/7 অন রাখতে বলা যাবে না। So what we Hmm. came up with, a simple plastic box. You can store your medicines there. There are 8 compartments, এবং blister pack থেকে কেটে কেটে আলাদা করে এই hot and humid টেম্পারেচারেও আলাদা আলাদা করে ওষুধগুলো কাঁচা, মানে you can't keep it there, সেটা কোনো গভর্নমেন্ট বডি অ্যাপ্রুভ করে না। So Hmm. you can keep the medicines there and you can just keep it there. Wi-Fi রইলো না রইলো doesn't matter. You just set the alarm once. তারপর কি হবে? তারপর যখন ওষুধ খাওয়ার সময় হবে, আপনার শব্দ হবে, আলো জ্বলবে। তো you can understand কোন বাক্স থেকে ওষুধটা খেতে হবে। Hmm. And once a week, once a 10 days, once a fortnight, ছেলে, মেয়ে, কেয়ার গিভার কেউ যখন আসবে, they can রিফিলিং just connect, হ্যাঁ? রিফিলিংটা কি করে হবে? হ্যাঁ, রিফিলিংটাও তো মানে once a week, once a fortnight যখন আসবে, they can just connect the device once with their phones, hotspot চালিয়ে করা যায়, anything. So they can see
লাস্ট 10 দিনে ওষুধ খাওয়া হয়েছে কিনা, কি কি হুম ভুল হয়েছে। সাপোজ একটা ওষুধ রিপিটেডলি মিস হয়েছে, কারণ ভদ্রমহিলার ধরুন তখন একটা সিরিয়াল চলে বা ওই সময়টাই উনি হুম ইভিনিং ওয়াকে যান। এবার আনলেস দ্য প্রবলেম ইজ রিকগনাইজড, হাউ উইল ইট বি চেঞ্জ, রাইট? আমাদের হুম কি হয় ইন দ্য প্রেজেন্ট সিস্টেম, এই যে এই রেকগনিশনের কোনো উপায় নেই। ডাক্তারবাবু লিখে দিচ্ছেন, তারপর 1 মাস 2 মাস পর যখন যাচ্ছেন বলছেন ডাক্তারবাবু কাজ করছে না। বাট কাজটা যে করছে না এটার কারণ যে ঠিকঠাক সময় খাওয়া হচ্ছে না, বা একদিন একটায় খাওয়া হচ্ছে, একদিন 3টে খাওয়া হচ্ছে, একদিন মিস হয়ে যাচ্ছে মাঝখানে, কারণ একটু তারকেশ্বর থেকে ঘুরে এলাম মাঝখানে। হুম তো ইউ হ্যাভ টু রেকগনাইজ ইট। এবার যতক্ষণ না আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে প্রবলেমটা। আর হ্যাঁ, রিফিলটা যেটা বলছিলেন, রিফিলের জন্য আমাদের যেটা হয়, দুটো জিনিস হয় রিফিলের ইস্যু। একটা হচ্ছে কি হয়, একটা ওষুধ বাকি আছে, আচ্ছা আজকে খেয়ে নি, কালকে কিনে আনবো সকালে। পরের দিন হুম সকালে, এ বাবা আজকে তো আনা হলো না, কাল সকালে গিয়ে কিনে আনবো। এই আজকে আনা হলো না কালকে আনবো, এর ভেতর there's a critical dose miss। তো আমরা হুম কি করি, আমরা একটা অ্যালার্ট দিয়ে দিই যে ওষুধটা কিন্তু এবার কেনার সময় হয়ে যাচ্ছে। সো ওষুধের কোয়ান্টিটি ইজ গোয়িং ডাউন। এটা ওয়ান। সেকেন্ড, যেটা খুব কমন ইস্যু হয়, টিপিক্যালি এখন আমরা কি দেখি এখনো, মানে খামের ওপর সময় লেখা আছে, এটা হুম সকাল 10টায় খাবে, এটা দুপুর 2টোয় খাবে। এবার হুম হঠাৎ একদিন রিফিলের সময় বা ভুল করে 10টার ওষুধটা যদি 2টোয় ঢুকে যায় আর 2টোরটা 10টায়, there is no way of checking it. ইনফ্যাক্ট আমাদের খুব সামনে একজন ভদ্রমহিলার হয়েছিল, ইট ওয়াজ এ ভেরি আনফরচুনেট কেস। ওই হুম ডায়াবেটিসের ওষুধ, ওই ডোজটা ভুলভাল হওয়ার জন্য had to she went into a glycemic coma and didn't হুম even survive. It was a horrific, like, eye opener for us. And it হুম was absolutely in the beginning of our like journey. So this, দেখুন প্রবলেম গুলো সিম্পল। ইফ ইউ টেল ইট, আস্ক মি টু এক্সপ্লেন ইট টু আ কিড, ইটস ওষুধ খেতে ভুলে যাচ্ছে, ওষুধের বাক্স। হুম ওষুধ খাওয়ার সময় আলো দেখবে, সময় হবে ওষুধ খেয়ে নেবে। So the solution is as simple as that. হুম And we have presently commercially launched the product in the market. আমরা হুম অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, 1mg ওয়ান্ডারফুল এইসব কমন প্ল্যাটফর্মে আছি। আমাদের ওয়েবসাইটও আছে medper.in, সেখানেও we হুম are selling it. And another thing that I would like to mention, if possible, that নিশ্চয়ই এখন তো there are many home care providers, like হুম home health care, home care যারা ইনস্টিটিউশন আর কি, তাদের হুম জন্য we have a separate kind of set, যার যেখান থেকে with one single like platform আপনি সাপোজ 100 জন এল্ডারলি তাদের মেডিকেশন কনজাম্পশন মনিটর করতে পারবেন ভেরি ইন আ নাইস এথিক্যাল ম্যানার অ্যান্ড শিওর অলওয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ড। কারণ দেখুন, হোম কেয়ারদের কি হয়, একজন পার্সন ইজ রেসপন্সিবল ফর সে 50 or 100 এল্ডারলি। তো হুম ওই অমুক বারের মিস্টার ঘোষ ওষুধটা খেলেন কিনা বা দাশগুপ্ত বাবুর ওষুধটা মিস হয়ে গেল কিনা, ইটস নট পসিবল ফর দেম টু লাইক হুম আন্ডারস্ট্যান্ড। কিন্তু ইন আ ভেরি আইটি ম্যানার, আপনার যদি একটা সিঙ্গেল স্ক্রিনে ওষুধটা ইয়া না খেলে একটা এরর ফ্ল্যাগ হয়ে যায়, তাহলে ইটস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ, আচ্ছা উনি খেলেন না, এই দেখো তো কেন খাচ্ছেন না। অ্যাজ হুম সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, উই হ্যাভ রিডিউস দ্য সলিউশন টু দ্যাট সিম্পলিসিটি। সো না দ্যাট ইজ and I হোয়াট উই think হ্যাভ ডান। রোহন এই যে তুমি যেটা বললে মানে one obviously is making a solution that is right for the target patient group মানে তাদের বিহেভিয়ার তাদের নেচার তাদের টেকনোলজি ক্যাপাবিলিটি তাদের অ্যাটিটিউড এর জন্য catered একটা অ্যাবসলিউটলি। solution which is not complicated not expensive but very ingenious in that manner সেটা একটা আর সেকেন্ড যে জিনিসটা তুমি বললে যে ইটস মানে ওষুধ দেওয়া পর্যন্ত মেডিকেল টেস্টিং ডায়াগনোসিস অল অফ দ্যাট ইজ এক্সট্রিমলি স্ট্রাকচার্ড স্ট্রিমলাইন্ড দের সো মাচ ডেটা মনিটরিং হচ্ছে এই হচ্ছে বাট ওষুধটা একবার পেশেন্টের কাছে চলে যাওয়ার পর সেটার যে দ্য রাম ডেটার ভরোসে। হ্যাঁ দ্য ডেটা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্যাট কনজাম্পশন অ্যাবসলিউটলি। সেইটার ডাক্তার দেখে না এবার ডাক্তার 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ 1 মাস পরে আবার চেক করে দেখলো বেটার হয়েছে কমেছে বাট দের ইজ নো ডেটা টু মানে টু টু অ্যাসিস্ট দ্য ডক্টর যে এর ওষুধের ডোজেজে এই জিনিসগুলো ফ্লাকচুয়েট করেছে বলে আমি এই রেজাল্টটা দেখছি বা এই সিমটমস গুলো দেখছি
So I think that data piece is extremely important. আর তোমরা যেটা করতে পেরেছো for home caregivers, I think that dashboard to show all the people within that cohort যে কারা ওষুধ কিভাবে নিচ্ছেন, কেন নিচ্ছে না, that data is extremely vital. And I'm sure তোমাদের future plans এই dataটা নিয়ে obviously ethically you will be able Absolutely. to draw tremendous insights for মানে হেলথ টেক হেলথ কেয়ার সলিউশনস। আমাকে একটা জিনিস বলো যে এই যে সলিউশনটা মানে তোমাদের যে অলরেডি ইউ হ্যাভ মানে মানে it's already in the market. What has been some of the initial responses at a product launch hour for? I know you've been working with multiple grants, and I don't know what the situation is with external funding when you are working with already grants from certain government or quasi-government bodies. So, can you tell us a little bit about the feedback from the market on this product and what the future funding and grant situation is? Absolutely. See, as I mentioned that আমরা তো it has been an as you exactly আপনি যেটা বললেন that making it as per the specific audience, like catering to the specific ওটাকে মানে basically achieving the product market fit, right? So ওইটা যখন once we understood that it has now happened and we took out in the market, even after that, one thing is tremendously needed is the reach and the push into marketing. এবার কি হচ্ছে Hmm. আমাদের since our like budget is very limited, তো ওটাই আমাদের we are facing this thing with that. But again, we are going a lot of doctors who know us, who are connected with us. They are supporting us in India and even abroad. There are people because বিদেশি লোকেদের জন্য তো the cost, the price at which we are making and selling it, it's like nothing. So I have had multiple inquiries internationally also, and I would love to cater to, I'm loving to cater to that to keep my company Hmm. forward. But then again, since my focus, where I have built, the people I have built it for is India and the Hmm. new age Indian elderly. So তাদের জন্য frankly I would love to reach to a lot of people এবং সেটার জন্য definitely there's a push in marketing required, যেটার জন্য as you correctly mentioned ওই government fund, government grant বা just bootstrapping it won't do. So now that we have achieved this go to the market, that phase with this product, and later I would like to mention a little about our other product also. Slowly we are looking at private funding, like investors Hmm. and all, and for that also we are part of two programs. One currently it's ongoing, it's at currently also we are part of it. It's at IIM Bangalore. It's a Hmm. medical technology acceleration program. That Okay. is because see there are two aspects. আমরা একটা company যখন, there are two aspects. One is getting the product that our audience loves, that I Hmm. believe we have achieved. Then the next thing is making the company structured and everything so that the investor understand it's ready to receive the funding. That is something that we have been working on also for the last 1 year. So, and we have been approaching quite a few number of these investment people. But then again, since see, it has been a like we are in one ways we are just being started, but it has Yeah. been a very long journey, right? A huge Mhm. iterative process, like where we absolutely started from zero and now have a product in the market. So what we Yeah. thought was, unless once we are bringing in proper revenue, then get the investors in, because nahale, there is always the risk to be like termed as under the pre-revenue era to ideation stage company, which we Hmm. frankly are not at this stage. So to Sure. avoid that, currently at this stage, till now we have not explicitly taken in the investment. But once this, for the two products, once with MedpeR, it's already in market. There are some revenue figures in our mind. Once that is it, we will definitely take in Wonderful. Now, I investment. think, and you have some fantastic people to
look up to as well in this manner. I know you mentioned a couple of them. Ronnie or Rohaner Matri, who went to Shark Tank, and I had a great opportunity to speak with them on Hello Kolkata. And one Absolutely. thing that is very similar to both of you, both of these MedpeR or Matri journey that I see is one, no prior background, কি করে কোম্পানি বানাতে হয়, কি করে এইটা ফাইল করতে হয়, সেটা ফাইল করতে হয়, and especially when working in a medical healthcare sector, there is a lot of guidelines, there is Absolutely. a lot of rules. So I remember Ronnie and Rohan telling me that we figured it out on our own, learning by doing, যেটা তুমি বলে। আর আরেকটা যেটা I saw similarity is the number of iteratives or iterations that both the MedpeR product as well as the Matri product has gone through, like sheer number of iterations to achieve that degree of sophistication, precision, all of that. So yeah, and again আরেকজনে তুমি নাম বললে হর্ষদ লালওয়ানি of Hamsa Biotech. They are doing fantastic. They are able to you know যে rapid testing যেটা with a high degree of Absolutely. accuracy, again that is very iterative, also working in a very highly regulated sector. So I'm sure you have lots of people to guide you on that path. So fantastic. You wanted to talk about the second product as well outside MedpeR, সেটা Yes. যদি একটু বলো। Even that's a very interesting story. So what happened? It was back in say 2019, 2020, I guess. That time, my mentor, this Dr. Shambho Samrat Samazdar, we were just on a regular office day. We were working. He called up and said, "Hey, তোরা একটা বানাতে পারবি? Head up tilt table." I said, "What is a head up tilt table?" So then he Hmm. explained it was a seesaw-like structure that is that is used to understand, postural hypotension. What is that? Say you are sitting, say you suddenly stand up. Okay. Hmm. In a lot of people, there is a dizziness. মাথাটা ঘুরে যায়। Hmm. বসা থেকে Hmm. উঠলাম বা শোয়া থেকে হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ালাম, 1 সেকেন্ডের মনে হলো মাথাটা ঘুরে গেল। ইটস আ ভেরি Correct. কমন থিং। এবং এটা Yes. একটু প্রমিনেন্টলি হলে দিস ক্যান ইভেন লিড টু ব্ল্যাকআউট অর ফলিং ডাউন, Hmm. which এল্ডারলিদের জন্য ফল ফর পিপল অফ ইয়োর অ্যান্ড মাইন এজ ইটস নাথিং, বাট একজন এল্ডারলি পার্সনের জন্য ফলিং Hmm. ডাউন অ্যান্ড দ্য রিকভারি বিহাইন্ড ইট ইটস আ হিউজ প্রবলেম। Yeah. সো আমরা মানে he said ki make a HOTT, you will maybe if you are build it right, you can establish it in the like school of tropical medicine. For us at Hmm. that time একটা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে আমাদের বানানো একটা প্রোডাক্ট থাকবে, ইট ওয়াজ আ হিউজ থিং ফর আস। সো আমরা বললাম Hmm. ঠিক আছে, ওয়ান টাকা নেই অ্যান্ড টু তাড়াতাড়ি করতে হবে। তো we Hmm. looked into, we did a lot of iteration, এটা করা যাবে, এটা ইজি করা যাবে। তো we basically build a metal seesaw and then we established it there with a typical packaging it like a head up tilt table unit. But once we set it up there, and which we were, the doctors very appreciated it because that unit typically costs around 1-1.5 lakh টাকা দাম হয়। We did it at 10-12 হাজার টাকায় we did it. So they Wow. really appreciated us. But ওটা establish করে what we found, ওই টেস্টটা করার জন্য সঙ্গে যা ডায়াগনস্টিক্স লাগে, that Hmm. was severely lacking. Hmm. So আমরা ভাবলাম যে, and we saw the few available devices that were there, and they were মানে not at all up to the mark আর কি, মানে খুবই 80s technology kind of thing আর কি। তো and Hmm. we looked into it properly and we said, we think we can build it. And then we did a background reading, like what is the importance of it, and found out the test which is এটার নাম হচ্ছে অটোনমিক নিউরো ফাংশন টেস্টিং। খুব Hmm. সিম্পলি বলতে গেলে হোয়াট ইট ইজ, সে ইউ হ্যাভ ইউর নার্ভাস সিস্টেম, আপনার নার্ভাস সিস্টেম যেটা আছে আর আপনার ভাইটাল অর্গানস, এর ভেতর যে Hmm. কোঅর্ডিনেশনটা আছে, আমি যে একটা Hmm. জিনিসকে মুঠো করে ধরছি, এই যে ফোর্সটা আমি দিতে পারছি, এই কোঅর্ডিনেশনটা, এটা Hmm. বয়সের সাথে, এডস হলে, স্পেশালি ডায়াবেটিস হলে এই Hmm. কোঅর্ডিনেশনটা ডিটোরিয়েট করে, অ্যান্ড ইট Hmm.
কোমরবিডিটি, মর্টালিটি রেট বাড়িয়ে দেওয়ার সাথে সাথে কোয়ালিটি অফ লাইফকে প্রচন্ড হ্যাম্পার করে ব্যাপারটা। মানে Hmm. থিংস লাইক ইউ ক্যান কন্ট্রোল ইউর ব্ল্যাডার, Hmm. মানে এক্সারসাইজ ইনটলারেন্স তো ছেড়েই দিলাম, ইটস আ সেপারেট থিং, বাট ইউ ক্যান কন্ট্রোল ইউর ব্ল্যাডার ইভেন। অ্যান্ড বডিজ লাইক আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন, তারা বলে এই টেস্টটা সব টাইপ 2 ডায়াবেটিকের জন্য অ্যানুয়ালি হওয়া উচিত। বাট ইন্ডিয়াতে মোস্ট অফ দ্য পিপল হু আর ইভেন অলসো ডায়াবেটিক হু হ্যাভ নট ইভেন হার্ড অফ দিস টেস্ট। Hmm. তো বিকজ তারপর উই আন্ডারস্টুড কেন হয়নি, বিকজ এক্সিস্টিং টেকনোলজি এত বাল্কি আর এত এক্সপেন্সিভ যে খুব Hmm. হাই এন্ড ল্যাব, কারণ দেখুন এইমস এইমস দিল্লির ল্যাবে বা অনেকগুলো এইমস এর ল্যাবেই এটা লাস্ট 10 বছর ধরে টেস্টটা হচ্ছে। কিন্তু ডায়াবেটিস তো শুধু এইমস এর ল্যাবে রেস্ট্রিক্টেড না, ডায়াবেটিস ইজ আ প্রবলেম ফর অল। Yeah. তো আমাদের এম ওয়াজ টু মানে ট্রান্সফর্ম দিস ডিভাইস ইনটু আ সিম্পল পয়েন্ট অফ কেয়ার ইউনিট which বাহ, can be taken to the grassroots level. And I'm very proud to say, last year 2023 গ্লোবাল বায়ো ইন্ডিয়ায় প্রগতি ময়দানে আমাদের ডিভাইসটা মিনিস্ট্রির পিপল লোকদের সামনে ইট ওয়াজ wonderful. inaugurated, and we have already received the CDSCO test license, and we are about to start our trials. It has been trials have been done at two medical colleges already, one in Bojboj GIMS, Mhm. Jagannath Gupta Institute of Medical Sciences. In Midnapur Medical College, it's already being done. Just Pujar Pore, we are about to start our clinical trials at AIMS Kalyani. And hopefully, with due certification, we will be with that in the market early next year. Wonderful. No, this is fantastic, and um, it's amazing to listen to this thing because just like you spoke about MedpeR, identifying that need, similarly with this, again Absolutely. identifying a very again not trying to build something for everyone, but trying to find one at a particular niche যেখানে there is the competition বা even invention innovation নেই. uh, Rohan, I know we promised 1 hour, but listening to your journey has been extremely interesting and exciting. I want to get through a couple of other sections with you before Sure. we wrap up our Sunday podcast. One, I think we had discussed podcast এর আগে যে the segment that you've chosen, right? You refer to MedpeR and Nibra CS. Uh, the segments that you've chosen, the diabetic and the elderly age segment, and we spoke about that. There's a new age Indian old people, Absolutely. right? Elderly, new age Indian elderly. That's what you called it. তো সেটা একটা এবার এইটা দেখে obviously government is not you know blind to this development that is happening in the demographic shift. You spoke about number of programs, missions that are coming in, and how does all of this fit into your uh, area of work? Can you share something around that? Uh, Absolutely. What we talked about, the new age Indian elderly. Okay. So, see, with the retirement being obsolete, okay. So, and অনেক বেশি বয়স অব্দি people are actively working and there is a certain amount of disposable income. হ্যাঁ, I Yeah. agree. I am not being very social, like social when I'm saying it, I'm focusing on a minority. But for a specific minority, there is a quite amount of disposable income even after a certain age. And in a way, people are being more independent. People are more living for themselves. People are saying Hmm. যে আই ওয়ান্ট আ বেটার কোয়ালিটি অফ লাইফ। মানে আমার যদি একটা ওষুধ ঠিক সময় খেলে ইফ আই ফিল বেটার, বা আমার যদি একটা টেস্ট বছরে একবার করে করালে ইট হেল্পস মি চেঞ্জ মাই মেডিকেশন, চেঞ্জ, আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট লাইফস্টাইল মডিফিকেশন আই ওয়ান্ট টু ডু, অ্যান্ড ইফ Yeah. ইটস মোর অর লেস ইন অ্যাফোর্ডেবল রেঞ্জ দেন আই উইল ডু ইট। একটা সময় অবধি অ্যাফোর্ডেবল জিনিসের জন্য, সিন্স people stopped earning after a certain age and were more Hmm. reliable on another generation. তো Hmm. অনেক কিছুই people were মানে মানে আমি বলছি না সবাই had to, everyone had to do a very big sacrifice, but Huh. কি বলুন তো, there was a
kind of there has been a mentality change, and this will Hmm. be more prominent say 10 years from now. So Yeah. building for these people, and as you clearly mentioned, the government. Okay, governmenটের জন্য not only you know on a digital health on a broader sense of the term, it's essential to have a unified and obviously ethical digital health system that will reduce the entire hospitalization time or the entire hassle in the existing in the process. সেই জন্য the Ayushman Bharat Digital Mission ABDM, that Mm-hmm. is by the NHA, National Health Authority, that was launched. So that Hmm. tries to involve the digital data in a very ethical manner. So down Hmm. the line, it's under implementation at various ranges. Down the line, Yeah. aimটা হচ্ছে গিয়ে you can walk into a hospital with the Aadhaar number. That is kind of a Aadhaar number is already present in many places. Your যেরকম Yeah. আপনার আধার কার্ড আছে, আধার কার্ড নাম্বার আছে, সেরকমই আধার নাম্বার। ইউ ক্যান ওয়াক ইন এন্ড ইউ ক্যান প্রেজেন্ট ইট। আর আপনাকে ওই একটা মোটা মেডিকেল ফাইল নিয়ে ঘুরতে হবে না আর কি, যে Hmm. এই 5 বছর আগে আমাকে এখানে হসপিটালাইজ করা হয়েছিল, এই দেখুন। এটা there is no need to do that anymore because it's all Yeah. digital, like ethical data arranged. And even if you change doctors, move to another hospital, move to a different geographic location, anywhere you go, that is your unified number and that can be. এখন কি হচ্ছে, recently the government, there was an announcement that government is specifically bringing in specific things like Alzheimer's, your this uh, I'm forgetting the name of the disease, typical elderly problems into this Hmm. scheme, and there are typically ওইগুলো people who are suffering through them, they are helping giving specific benefits. যেরকম Hmm. গভর্নমেন্ট গেভ রিটায়ারমেন্ট সোশ্যাল বেনিফিটস, সেই রকম এই স্কিমের ভেতর দিয়ে যেরকম যাবে, specific health benefits Interesting. are being provided, where we as medical like digital health solution providers, medical innovators come in. That is MedpeR নিয়ে given MedpeR নিয়ে we discussed about the digital health opportunity of MedpeR. Because see, Hmm. এতদিন exactly I love that you mentioned that, যে এতদিন অব্দি ডিজিটাল হেলথ বা ওই পুরো ডেটা ওয়াজ লিমিটেড, ওই পেশেন্ট হাসপাতালে আছে এই অবধি। হাসপাতাল Hmm. থেকে বাড়ি গেল, ম্যাক্সিমাম বাড়িতে এসে একটা টেস্ট করিয়ে নিয়ে চলে গেলেন ভদ্র। বাট Hmm. how to incorporate telemedicine, digital health, whatever name you give it, to from the doorstep to the bedside, and not a like extreme chronic condition bedside, but a regular bedside, by a Hmm. bedside table, by your kitchen table. How to do that? I think MedpeR helps to do that. কারণ আপনার যখন পুরো মেডিকেশন কনজাম্পশন কি মিস করছেন, কখন মিস করছেন, when you able to monitor and understand that data, it's a huge source. Secondly, Hmm. coming to Nibrasius, the diagnostic unit, see আমরা নিব্রাসিয়াসটা যখন ভ্যালিডেট করছিলাম, it was a long, again a very long iterative process. What we found out that the approved, মানে the medically industry বা academia যেটাই বলুন, the approved norms of the tests were in most cases developed for a certain Caucasian data, white data, Hmm. Hmm. এবং সেটা was in no way adapted or made for the say Indian, মানে Indian rural woman. এটা তো Hmm. আপনি তো ডেমোগ্রাফিক ওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু গেট ইয়োর অ্যাডাপ্ট দ্য টেস্ট, যেটা আপনি একটা স্পেসিফিক রেঞ্জ, একটা ডেটা, মানে একটা ধরুন স্পেসিফিক ডেমোগ্রাফিক আছে, মানে বুঝতে আপনি পেরেছি। একটা তার চাইনিজ বেঞ্চমার্কস গুলো will পপুলেশন, be very different from other অ্যাবসলিউটলি demographics. Yes. absolutely, and to Hmm. understand and to scientific আর ethical manner এই বেঞ্চমার্ক গুলো যদি চেঞ্জ করতে হয়, what you to begin with need is like approved ethical data. ডেটা ছাড়া তো Sure. আপনি প্রুফ করতে পারবেন না ইন দ্য ব্রডার কমিউনিটি মেডিকেল। Yeah. সো ইন ইন্ডিয়ায় এখনো এই যে মানে অটোনমিক নিউরোফাংশন টেস্টিং এর Hmm. there is no such database. That is what we are building with Nibrasius. Wonderful. মানে আনলেস আমরা সবাই এখন এআই নিয়ে কাজ করি, এআই নিয়ে কথা বলি, Correct. চ্যাট জিপিটি সব কাজ করে দেয়, বাট এই যে এআই ইনকর্পোরেট করব, তার জন্য তো ডেটা লাগবে, তার জন্য এথিক্যাল ডেটা লাগবে, যেটা ম্যানিপুলেট করা হয়নি, যেটা
এথিক্যাল ম্যানারে তোলা হয়েছে ফ্রম দ্য হুম, স্পেসিফিক ডেমোগ্রাফিক পপুলেশন যাদের জন্য আমরা সলিউশনটা বানাচ্ছি। হুম, সো এবং এই এথিক্যাল ডেটা কালেকশন এবং ইউনিফাইড প্ল্যাটফর্ম যেখানে এথিক্যাল ডেটাটা রাখা যাবে, দ্যাট ইজ সামথিং দ্য গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং টু ডু উইথ দ্য এবিডিএম, দ্য ডিজিটাল হেলথ মিশন. And we, as wonderful, medical innovators, we want to do our part in that, incorporating or wonderful. aligning. We, as a company, have done that, aligning our solutions with this noble mission by our government. Wonderful. Nah, I think Rohan, one obviously building these innovative devices, equipments, and the second is seeing the bigger picture and the way forward. I think MedpeR and Inovocare Healthsoft will be very very busy in the coming days. And many best wishes to you on this journey. তোমার আজকে সানডে টাইম পাওয়া গেছে, নেক্সট পাওয়া যাবে কিনা আমি জানি না, বাট doing fantastic work, and wish you and the whole team all the best on the journey. I want to get in one last segment, Absolutely. Rohan. সেটা is when you said, the way we started, যে কলকাতা ছেড়ে কবে যাবি, uh, and you've chosen to stay here. You've done some amazing things already. I mean, you said you are getting started, but you're building something truly great that is much needed in two different, very very different fields, uh, in the overall field of healthcare. কলকাতায় বসে কোম্পানি চালানো, গো টু মার্কেট, ফান্ডিং, ইনভেস্টার্স, গভর্নমেন্ট মিশনস, গ্রান্টস, এটা করতে করতে what is your perspective of Kolkata? Is it as optimistic as before? Is it more, a little bit, I would say, cynical? What is your current, vision outlook for Kolkata? এটা আমরা সবাইকেই জিজ্ঞেস করি, and you being such a young entrepreneur who's working in a very very important domain, and showing such early signs of promise and greatness, ইনভেস্টাররা তো লাইন লাগাবে, আমার 100% শিওর। শার্ক ট্যাঙ্কে তুমি যাবে কিনা আমি জানি না, বাট you are at a cusp of doing something truly great. So কলকাতায় বসে এই জিনিসটা করতে তোমার, মানে what is your view? See, I will quote a very favorite song of mine. I love Arabian Nights. Arabian Nights এর হিন্দি ভার্সন একটা লাইন ছিল, है मुश्किल पर है मेरा घर. It's difficult but হুম, it's home. So হুম, that was in a way something I feel about Kolkata. See, Kolkata, if you approach it, there are multiple things you have to take in mind. Specifically, from my point of view, my journey and everything. One thing হুম, is medical fraternity, the doctors here and everything. That is on another level. The হুম, people I'm targeting are the people here, the elderly, the diabetic, এটা ভরপুর. But then again, I agree. If you ask me that এই কাজটাই যদি আমি মানে only the development process I'm saying, আমি যদি আজকে ভুবনেশ্বরে বসে, ব্যাঙ্গালোরে বসে বা দিল্লিতে বসে করার চেষ্টা করতাম, maybe it would have been faster, maybe. But and I agree the specific, কারণ স্পেসিফিক মানে আমি একেবারে ডিরেক্টলি আমি নিজের সেন্সে বলছি, আমার মিশন বা হুম, আমাদের হুম, কোম্পানির যে ডেভেলপমেন্ট পাথ ছিল, সেখানে আমরা তো হুম, পুরোটাই দ্য ফোকাস ওয়াজ অন হার্ডওয়্যার মেডিকেল টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট। হুম, সেক্ষেত্রে দ্য ইনকিউবেশন সাপোর্ট, বিকজ দ্য অ্যামাউন্ট দ্য গ্রান্টস দ্যাট উই গট, all of them till now have been through, most of them either NSRCell IIM Bangalore or IKP হুম, Knowledge Park Hyderabad or IKP correct, Eden Bangalore. সো আমাকে yeah, গ্রান্ট গুলো পেতে কিন্তু আমাকে কিন্তু বাইরে থেকে গ্রান্ট গুলো জোগাড় করতে হয়েছে। বাট হুম, দেন আগেন, সি wherever you are, কিছু প্লাস কিছু মাইনাস তো থাকবে। ইউ ক্যান গো টু ব্যাঙ্গালোর অ্যান্ড ইগনোর দ্য ট্রাফিক, or you yeah, can't go to Mumbai and say বৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা হবে না। সো জাস্ট হুম, লাইক দ্যাট আমার শহর কলকাতাতেও there are issues, but then again, what I believe, there is a huge potential and things are evolving. আমার তো নিজের মনে হয়, if you ask me that when we হুম, started আর এখন, uh, হুম, I I hope I'm not sounding like a fool or a blindly optimistic person. Kintu I believe হুম, things are different, things are better now. I believe so. চলো, yeah. And I mean, they call people like you dreamers, I guess.
But wonderful to listen to this. আর আমার একটা জিনিস মাথায় এলো, তুমি যেটা বলছিলে না যে কলকাতা ইজ ফাস্ট ট্রান্সফর্মিং ইনটু ওল্ড এজ রেসিডেন্সিয়াল হোম, Absolutely, sir. সেটা ভেরি আনফর্চুনেট, বাট আই বিলিভ you know on two fronts. One, being an entrepreneur and in Kolkata and showing that Kolkata the opportunities can be capitalized on, and two, being in Kolkata helping the elderly in Kolkata. You are, I think, working on two fronts. uh, for us, I think, আমার একটা জিনিস মনে হলো, it is a little একটু লাইট হার্টেড হয়ে যেতে পারে. I think what you are building for the elderly, MedpeR, to remind people to take their medicines. I think maybe Kolkata Calling is a little bit of a MedpeR for the people of Kolkata, giving them timely reminders of all the good things that are happening so that you don't forget uh, that even in Kolkata there is potential. So we'd like to be the MedpeR for Kolkata, giving people timely reminders and alarms saying দেখো এটা ঠিক হচ্ছে, এটা ঠিক হচ্ছে না. But Rohan, at a very young age, doing all of this wonderful stuff, almost single-handedly, now you have a fantastic team. তোমার সাথে কথা বলে খুবই খুবই ভালো লাগলো. Wish you all the very best. I am 100% sure that MedpeR and Inovocare will go places very very soon. Thank you for joining us. আমি তোমার সানডের অনেকটা টাইম আজকে নিয়ে নিলাম, but thank you for giving us this opportunity to learn about your journey, and it's extremely inspirational that a young entrepreneur like you is doing something in a much needed space for the diabetic and the elderly. So uh, before closing the stream, want to hand it over to you. তোমার MedpeR এর ব্যাপারে, তোমাদের নিজেদের ফান্ডিং এর ব্যাপারে, তোমার নিজের পার্সোনাল জার্নির ব্যাপারে, if you want to give a quick closing remark, and then we'll say goodbye. Surely. So MedpeR, it's a smart pillbox that enables আপনাকে আপনার বাড়ির লোককে যাদেরকে আপনি ভালোবাসেন, the people who are near and dear you, to have all their medicines on time without anxiety or any kind of fear. MedpeR ইউজ করার জন্য কোনো স্মার্টফোন দরকার হয় না, কোনো ওয়াইফাই দরকার হয় না 24/7। আর MedpeR enables you, ডাক্তারবাবু আপনাকে যে ওষুধটা দিয়েছেন সেটা যে আপনি ঠিক করে খাবেন, সেটা হেল্প করে enable করতে, যাতে you can devote your time, your mind to something else, to something more productive. It has been built by my team over years with the help and support from a হিউজ সেট অফ পিপল, যাদের সবার নাম বলতে 1 ঘন্টা কি 2-3 ঘন্টা লেগে যাবে। সো আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু ইচ এন্ড এভরি ওয়ান অফ দেম, এন্ড আই নো দিস জাস্ট দ্য স্টার্টিং অফ আওয়ার জার্নি, বাট ওই অতজন আমার টিম ছাড়াও অতজন যদি না থাকতো সঙ্গে, তো আমরা এখান অব্দিও পৌঁছাতে পারতাম না। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। বাট এখান অব্দি পৌঁছে গেছি যখন আই এম অ্যাপিলিং টু মাচ লার্জার পিপল, যারা আমাদের শুনছেন, যারা আমাদের সঙ্গে আছেন। It's a smart pillbox. It will positively improve the quality of life of you and your loved ones. It's available on Amazon. It's available on our website. সবাই সবসময় বলে help the small businesses. আমি বলছি help the people who are not yet almost a business. So please help us out. Get your MedpeR. I promise it will improve the quality of your life, of your medication consumption. Thank you so much. Wonderful, wonderful. Thank you so much, Rohan, for spending this Sunday morning, early afternoon with us. Wish you all the best. তোমাদের সবাইকে খুবই হ্যাপি পুজো. Have fun and do wonders with Inovocare. Thank you, Dada. Thank you so much. Thank you. Thank you. Chalo.